Kazwai zvakare vana vaMwari, mufanira kunge kuchingamidza zvakare kuchirongwa chedu kunani pastor. Sekutaura kwandakamboita mumashure, turamba tichikurangaridzai. Chirongwa ichi chakuwanikwa both in English and Shona. Saka tiri kusiyanisa kuti nhasi tikaisa Shona mangwana toisa English nekuti kune vamwe vakakumbira kuti vanodawo kutumira hama dzavo dzisinganzwi Shona the same material. So we are giving you the same program in English. Pada vari pasocial media munogona kuona yakanzi Tell Me Pastor is the same program yatikuti kunani pastor iri in Shona. Nhasi tiri kupindura zvakare mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu. Ndofunga mumashure omo takambodzidza maererano nezvegumi nezvipo. So this could be a follow up question. Mubvunzo uyu uri kuti iwo kunani pastor, pana Deuteronomy 14 verse 22 to 29 Bhaibheri rinoti zvegumi zvinoendeswa kunani. Pana Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 29 Bhaibheri riri kumboti zvegumi zvinoendeswa kunani. Now munhu asaita Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 29 ndopada kuti pindure takafocus, but vakateera kumashure kana kuti vakapotswa nezvidzidzo zvedu munogona kuzvitsvaga. Pane patakadzidza tichidzidza kuti unomboverenga sei Bhaibheri, principles of interpreting scripture. Hatingoverengi Bhaibheri sekunge tiri kuverenga newspaper. Rine maprinciples aro, rine zviga zvaro zvinofanira kushandiswa kuti tiriverenge tichinzwisisa. Chimwe chiga chacho takati chinonzi tota scriptura, the scripture in its totality. Kureva kuti hatingotori verse 1 towana dzidziso kubva ipapo. Tinotora Bhaibheri rese as a whole kuti rinodzidzisa kuti kudii panyaya imwe cheteyo. Kana kuti takati imwe principle yacho inonzi scriptura sui ipsias interpres, let the scripture interpret itself. Ndozvinoreva Latin kuti scriptura sui ipsias interpres, let scripture interpret itself. Saka isu hatifaniri kuunza pfungwa dzedu paBhaibheri, tinotendera Bhaibheri kuti iro ritiudze zvarinodzidzisa. Saka tinoti here a little, there a little, sekuverenga kwatakaita kuna Isaiah chapter 28. Saka ngatiende pana Deuteronomy yataurwa chapter 14. Deuteronomy chapter 14 panzi verse 22 kuenda pa 29. You shall truly tithe all the increase of your grain that the field produces year by year, and you shall eat before the Lord your God in the place where he chooses to make his name abide. Listen to all these things. You shall eat at a place where the Lord chooses to have his name abide. Uchanodya panzvimbo Mwari achasarudza kuti zita rake rigarepo. The tithe of your grain, of your new wine, of your oil, the firstborn of your heads, of your flocks, so that you may learn to fear the Lord your God always. Kana waita izvi ndokuti waakunzi unotya Mwari. But if the journey is too long for you, so that you are not able to carry the tithe, or if the place where the Lord your God chooses to put his name is too far from you, when the Lord your God has blessed you, then you shall exchange it for money. Take the money in your hand and go to the place which the Lord your God chooses. And you shall spend that money for whatever your heart desires, for oxen or sheep, for wine or similar drink, or for whatever your heart desires. You shall eat there before the Lord your God, and you shall rejoice, you and your household. Verse 27. You shall not forsake the Levite who is within your gates, for he has no part nor inheritance with you. At the end of every third year, verse 28, you shall bring out the tithe of your produce of that year and store it up within your gates. And the Levite, because he has no portion nor inheritance with you, and the stranger and the fatherless and the widow who are within your gates may come and eat and be satisfied, so that the Lord your God may bless you in all the work of your hand which you do. Saka tiri kupindura mubvunzo wabvunzwa pane zvinhu 2 zvandira kuti tinotise pamavhesi ataverenga. Tichaenda kune mamwe mavhesi tichiteera principle yekuti the scripture in its totality. But so far pane zvinhu zvabudikira. Chekutanga panzi you shall truly tithe all the increase of your grain year by year, which means every year you must set aside a tithe. But pavhesi ya 28 yazoti at the end of every third year you shall bring out the tithe of your produce. Saka kune imwe tithe iri kunzi you shall bring it out after every 3 years. So munofanira kutogara matoona kuti pana Deuteronomy chapter 14 there are two different types of tithes dziri kutaurwa ipapo. Ndine urombo, kune vamwe vanhu vakateerera, vamwe vanotaura pasocial media vanodzidzisa vanhu kuti chegumi hachinombodzidziswa muBhaibheri naPeter naJesu nani ndakavanzwa vachitaura, but kusatoziva, havatozivi kuti chiri kunzi tithe chacho chii muBhaibheri. Apa patatoverenga pataridza kuti kunondori nemhando mbiri dzematithe. Kune tithe yainzi at the end of each and every year munofanira kuita set aside. Kune tithe yainzi at the end of every 3 years munofanira kuita set aside. So you need to be very careful when you start hammering on the issue of tithe kuti uri kutaura chii, otherwise vanoziva vanokunzwira tsitsi.
Saka hanzi at the end of every year unotanga wamira wonzwa kuti Mwari ari kuti zita rake riri kunge riri kupi, ndokwa inoenda netithe yacho ikoko. But yanzi inodyiwa newe nemuRevhi kusvika pavhesi ya 27. Saka vanhu 2 inoendeswa, because mubvunzo wati inoendeswa kunani. Hanzi teerera unzwe kuti Mwari ati gore iroro zita rake arida kuti rigare kupi. Saka principle iripo, kunogara zita raMwari ndo kunoendeswa zvegumi. Ndo the first principle. Vanoshandisa hanzi iwe nemuRevhi. Chikonzero hanzi muRevhi haana nhaka pamwe chete neve yeminda, because maIsraelites akanga azonzi vaizonokamurana nekusheyana minda yekuKenani kwavaizoenda, but the tribe of Levi were not supposed to be part of that inheritance, because zvavo zvavaidya nekurarama zvaifanira kubva kwaiunzwa zvinhu kunenge kwanzi naMwari ndo kune zita rangu, ndo kwaibva zvekudya zvavo. Ndokusaka vakazonzi chindivakirai pekuti ndigare. Saka kwakusina different nzvimbo, vachiri murenje kana kuEgypt wherever vasati vavaka, kwaitodaidzirwa kuti gore rino Mwari tinomuona kuBheteri, woenda ikoko. Gore rino Mwari ari kuDhani, woenda ikoko. But pavakazovaka temple, it was permanent, it was at the temple in Jerusalem. Ndokwakwane ugaro hwaMwari, ndokwavaiendesa ikoko. Then tithe yaidyiwa after every 3, yaiunzwa after every 3 years, sorry. Yanzi iyoyo, number 1, unodya nemuRevhi, unodya nestranger, unodya nenherera, unodya neshirikadzi. And yanzi within your gates, yaisaendeswa kutemple. Read verse 28. Iri kuti store it up within your gates. Yaichengetwa kumba, asi inonzi zvakare tithe. Saka ukanzwa munhu anokudzidzisa kuti tithe haicha, haazivi munhu iyeye, haatozivi kuti chinonzi tithe kudii. In summary, ndifunga ndakamboidzidzisa in detail. Tithe, anything chaunounza kuna Mwari chinonzi tithe. But zvine matypes manje, matithe acho. Iri tonzi chengeta kumba kwako, pakaita nherera kumaraini, ipi. Pakaita shirikadzi yatambura, ipi. Pakaita muenzi ari kukumbira, mupi. muRevhi akasvika mumba pako, mupi. Iri yakatosiyana nepagore pagore. Iri kunzi inouya after every 3 years. Store something every 3rd year. Store something. Udzidzire kusheya nevanotambura vari in need, nherera, the vulnerable ones, the widows, the stranger, and the Levite again. Kureva kuti muLevhi aiwana zvinonzwa pagore from the zvaunzwa kunogara zita raMwari. muLevhi aiwana zvakare zvawakachengeta mumba mako, kana apfuura nepamba pako waimupa zvakare. Saka mukazoenda kuna Numbers chapter 18 verse ya 21 inoisa pachena now. Behold, I have given the children of Levi all the tithes in Israel as an inheritance in return for the work which they perform, the work of the tabernacle of the meeting. Nekuda kwokuti vana vaRevhi vari kuita basa kutemberi, vanofanira kuwana mugove wavo pazvegumi zvinounzwako. Saka tiri kupindura mubvunzo kuti zvinoendeswa kunani, zvinoendeswepi? Saka so far watoziva kuti kune zvinogara mumasuo emba yako, kune zvinoendeswa kwanzi naMwari endesai kuimba yake yaanogara. Zvinodyiwa nani? Zvikanzi zvinodyiwa nemuRevhi. Zvinodyiwa nani? Zvikanzi kune zvinodyiwa nenherera. Zvinodyiwa nani? Kune zvinodyiwa neshirikadzi. Zvinodyiwa nani? Zvinodyiwa nestranger. Zvinodyiwa zvakare nemuRevhi. Ndo vanhu vanokunzi vari kudya. Chikonzero hanzi muRevhi haana nhaka yemunda semi Mose. Regai ndipedze ndiri pana 1 Corinthians chapter 9, because kune vari kudzidzisa vanhu nhema mupasi rese vari kuti hazvina kudzidziswa kuNew Testament. 1 Corinthians chapter 9, regai nditengere paverse ya 3. My defense to those who examine me is this: do we have no right to eat and drink? Ndi Paul. Ndo jamba verse 7. Whoever goes to war at his own expense. Pane munhu akamboenda kuhondo achishandisa futi dzake dzekutenga nemari yake. Who plants a vineyard and does not eat of its fruit? Or who tends a flock and does not drink of the milk of the flock? Verse 11. If we have sown spiritual things for you, is it a great thing if we reap your material things? Verse 13 to 14. Do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple? Those are friends in the side temple. Temple. And those who serve at the altar partake of the offerings of the altar. Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Musanyeperwa kuti hazvina kudzidziswa muNew Testament. Vari kuverenga vakasunamisa Bhaibheri vanhu vaya. Uyu ndi Paul uyu. Ari kutoti it's a right. God has commanded. Ndozoona verse 14. Even the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. God has commanded. Mwari akatorayira kuti vanoparidza ivhangeri vanofanira kurarama nezvinobva mukuparidza ivhangeri. Zvaunzwa nani? Kupi? Vazviwana pai? Because Bhaibheri haridyiki. Kureva kuti pane zvinotounzwa ikoko, vorarama pazviri,
vodya pazviri. Saka musafurirwa vanhu vaMwari muchinzi hazvina kuparidzwa kuNew Testament, hazvina kuparidzwa naPaul. Vari kuverenga vachisiya because they want to be popular. But truth haineni kuti you are popular or not popular. Truth is truth. Yes, kune matsotsi ari kuteka advantage of this truth kuti vatsotse vanhu. Iyo imwe nyaya yeumwe musi. But it still remains a principle. God expects us to bring tithes and offerings to where his name dwells, so that those who live their lives unto vachiminista kuvanhu vaMwari, they can live from those offerings. Saka Mwari akukomborerei, Mwari akubatsire. Kana mine mibvunzo zvakare, sunungukai kubvunza, tinobatsirana. Amen.